Hello everyone, welcome to our very interesting episode. We have the most famous Mr. Shawn with us. So he is the territorial manager of PTE, and it's a great pleasure to have you on board and join us for this very wonderful, interesting session that I'm going to have with you. Thank you so much, ma'am, for inviting me. I think this is an amazing time Yeah. and an opportunity for me to be a part of such session where I can, share my knowledge, my expertise with you, and of course all of our audience. Thank you so much. Definitely. So we are more thrilled and more excited to have you on board. I know it's a very busy time and you have taken your precious time to spend with us. Thank you so much, ma'am. Yes. അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻക്വയറീസ് വരുന്നതല്ല ഈ August 7th കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മൈനകത്തൊരു ഡൗട്ട് ഫിയർ ഇസ് ദർ ദർ ഇസ് നോ മോർ എ ഐ ആൽഗോരിതമിന്റെ വർക്ക് ആവുന്നില്ല, ഹ്യൂമൻസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം നമ്മൾ സ്കിൽസ് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അസസ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ there's a lot of doubts in a lot of students' mind. Can you just tell me a bit of clarification? What is it that we should know from this? Sure, I think ഇതൊരു വാലിഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു അത് ഓഫ്കോഴ്സ് അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു അറിവുണ്ടാവില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. സോ ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുന്നത് അത് 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഔട്ട് ഓഫ് 22 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ലൈക്ക് ഈ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കോണ്ടന്റ് ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ, അതായത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ തന്ന റെസ്പോൺസ് അത് സമ്മറൈസ്ഡ് ഓർ മെമ്മറൈസ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ആണോ അല്ലെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അത് മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻസിന്റെ പണി. അല്ലാതെ അവർ വേറെ സ്കിൽസോ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓറൽ ഫ്ലുവൻസി ഈ ടൈപ്പ് വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. ജസ്റ്റ് നോക്കുന്ന കോണ്ടന്റ് ആണ്. ലൈക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും റെസ്പോണ്ട് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ്, അതായത് ഒരു സ്പോക്കൺ റെസ്പോൺസ് ആണ്. കറക്റ്റ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര കോൺഫിഡന്റ്ലി ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് PSN ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എൻ അൺബയസ്ഡ് എക്സാം. ആൻഡ് ബൈ അൺബയസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സ്പോക്കൺ റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് എക്സാമിനറിന് അതിന് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് അവർക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻറ് മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ യങ് ആണോ ഓൾഡ് ആണോ, ഓൾ ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ്. ബട്ട് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് സ്പോക്കൺ റെസ്പോൺസസിന്റെ റെസ്പോൺസസ് എക്സാമിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമാണ്. സോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മാത്രം നോക്കും. സോ അവരത് കേൾക്കത്തില്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവർ ജഡ്ജ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അവർ ജസ്റ്റ് അത് വായിച്ചു നോക്കും, അത് ടെംപ്ലേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ആണോ അല്ലേ. ആണെങ്കിൽ കോണ്ടന്റിന്റെ സ്കോറിന് മാത്രം ബാധിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടന്റിന് സ്കോർ കിട്ടും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാക്കിയെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഓറൽ ഫ്ലുവൻസി ഓർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതിൽ ഇപ്പോഴും അന്നും ഇന്നും എന്നും പ്രോബബ്ലി 100% AI തന്നെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണത്. Okay, so that is a very big ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് എല്ലാവരെയും മൈൻഡ്സിനകത്ത് നമ്മൾ വോയിസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് അസിസ്റ്റ്. സോ ഹിയർ വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വോയിസ് അല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, the written version of that is what is going to be assessed by the human. So that അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പറയാം, ലൈക്ക് PT does not judge your accents. It only judges your words, like what are you saying, the content. Okay, so ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐ വുഡ് സേ അൺബയാസ്ഡ് എഫേർട്ട് ആണ് അല്ലേ. സോ ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം. സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നേരത്തെ സപ്പോസ് ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ സ്കോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അവർ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഡിസൈഡ് കൺട്രിയിൽ പോകും. കുഡ് ബി എനി കൺട്രി, ഓസ്ട്രേലിയ, USA, കാനഡ, എനി കൺട്രി. അവിടെ പോയിട്ട് അവർ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും? ഒരിക്കലും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം അവരിപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ബട്ട് ലോങ് ടേമിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഒരു ബാക്ക് ഫയർ ആയിട്ട് വരും. അത് ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഇപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് വിത്ത് എഫിഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനേഴ്സ് ലൈക്ക് കോസ്മോ സെന്ററിൽ വരുന്നത്, ആൻഡ് അവരായിട്ട് ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി യൂസേജ് ഓഫ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ഈസി ഫോർ ദം. അവർക്കൊരു ജെന്യൂൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും. Because this exam is not only for ഒരു time period അല്ല, they are planning to go abroad, they are planning to settle there, they're going to speak to the natives there. Absolutely. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ how can you actually survive in such an environment, right? Exactly. So that's really noble initiative from PTE, I guess. So coming to the next question, which is usually asked by our students എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം, നമ്മൾ ആ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്
ഓവറോൾ ആയിട്ട് PT നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമാണല്ലോ, സ്പീക്കിംഗ് മാത്രം ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് അസസ്ഡ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ. സോ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് വി ഷുഡ് നോ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദാറ്റ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓഫ്കോഴ്സ് August 7th കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനത് ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഐ കൻ കോൾ ഇറ്റ് ആൻ എവല്യൂഷൻ ഓർ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇവോൾവ്. കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ റിലയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസസിനെ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും, അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറച്ച് എൻഹാൻസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ എല്ലാം ചേഞ്ചസ്, അതായത് നമുക്ക് ഒരു സ്കോർ ഗൈഡ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് pearson.pt.com, നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അതിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ സ്കോറിംഗ് ഗൈഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അപ്ഡേറ്റഡ് സ്കോർ ഗൈഡ് എല്ലാം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ബൈ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് കോണ്ടന്റിന് സോ ആൻഡ് സോ സ്കോർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോബ്ലി ഹയസ്റ്റ് സ്കോറും ആൻഡ് ലോവർ സ്കോർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So there's no major changes and all, just an updation. I think evolution is getting better. That was really nice how you explained about എങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം സ്കോറിംഗ് and all, and how what all should we take note of when practicing for PTE. Next എനിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what are the common mistakes a student does? ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് they like practicing by themselves. They think okay, PT നമുക്ക് ഒരു mentoring ഒന്നും ഇല്ലാതെ we can just have a proper practice sessions, modules or worksheet which practice ചെയ്താൽ we'll clear the exam at a stretch at a go. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി like those who have such kind of I would call it a misconception, what would you say for that? ഇതൊരു വലിയൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ്. കാരണം സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് കിട്ടും നല്ല റിസൾട്ട്, സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ബട്ട് മെജോറിറ്റി ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം വുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഡിസൈർഡ് സ്കോർ. കാരണം ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മെന്റർഷിപ്പ് ഇല്ല. സോ ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസിൽ അതിൽ എത്ര കറക്റ്റ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടാവില്ല. സോ വിതൗട്ട് എനി മെന്റർഷിപ്പ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി നോട്ട് റൈറ്റ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അവർ സെൽഫായിട്ട് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത്. മേ ബി ഇതൊന്നും റെയർ കേസ് സിനാരിയോസ് അവർക്ക് സ്കോർ കിട്ടും. ഇഫ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻസി ലെവൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. ബട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻസ് ലെവൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യൂസിങ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ റിസോഴ്സസ്, പിയേഴ്സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിസോഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് അതിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ കോസ്മോ സെന്റർ പോലെ അവിടെ വരുന്ന ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു മെന്റർഷിപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ക്ലാസ്, ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന ക്ലാസിന്റെ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ്. Definitely, if you don't have the required proficiency, you do need a lot of support and guidance. It's definitely a misconception, I believe. Next thing I would like to discuss with you is about sometimes students feel ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ സൂട്ടബിൾ അല്ല, എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു മാർക്സ് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, ആൻഡ് they prefer offline. So അങ്ങനെ there's a lot of doubt, which is good. Is online good? Is offline good? അങ്ങനത്തെ ചില doubts വരാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ്. So what do you believe is the best form of practice for these kind of examinations? So see, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ് വേറെ ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ് വേറെ ആയിരിക്കും, മേ ബി തേർഡ് പേഴ്സൺ ബിലീഫ് വേറെ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഐ ബിലീവ് ദി ഓഫ്ലൈൻ ഈസ് ബെറ്റർ, ബട്ട് ഐ വുഡ് നോട്ട് സേ ഓഫ്ലൈൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി ഓൺലൈൻ. കാരണം വെച്ചാൽ പല സ്റ്റുഡൻസിന് പല റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്തില്ല, ദേ വാണ്ടഡ് ടു ബി വെർച്വൽ. ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ ആണെങ്കിൽ അവരത് പ്രിഫർ ചെയ്യും. ദേ ആർ മോർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി അത് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. ചില ആൾക്കാർ ദേ നീഡ് ഓർ പേഴ്സണൽ ഇന്ററാക്ഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. അതായത് ഒരു ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ടീച്ചർ, അതായത് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ചില ആൾക്കാർ ഓഫ് കോഴ്സ് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ, പ്രോബ്ലി വർക്ക് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഫഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വെർച്വലി മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും. മേ ബി ആഫ്റ്റർ വർക്ക് അവർക്ക് ലോങ് ട്രാവൽ, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇതൊക്കെയെല്ലാം കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനൊരു ഫൈനൽ തിങ് ഇസ് that totally depends on the student's perspective, but of course both has its own I think advantages. But do you feel like online is effective?
is it like completely not suitable for PT coaching? Is online effective? Like Yeah, I mean, online is effective as long as you are having, an appropriate resources with you, or access to the resources, suitable mentorship, proper trainer with you. I think it doesn't matter if it is online or offline. Yeah. So I think that would be a major doubt on students in mind. Should I go for offline? Should I go for online? Yeah. Thank you so much for clarifying that. Coming to one of the next common doubts students ചോദിക്കുന്നതല്ല, what will they do if they get technical issues on the day of the examination? Who to approach? Can we go for reevaluation? Can we raise a concern? ഇതാണ് അവരുടെ മൈൻഡിനകത്ത് വരുന്ന ചെറിയൊരു കൺസേൺ, ബിക്കോസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു AI based examination ആണല്ലോ. So, right, I mean, even if it is 100% AI based exam, of course, technical issue വരുന്നത് on the spot ആദ്യം, that is be the first preference. On the spot അത് എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യൂബിക്കലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു CCTV ക്യാമറ ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് ബീങ് മോണിറ്റർഡ് ദി എൻറ്റയർ ടൈം. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് അകത്ത് ഉള്ള സമയം മുതൽ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പുറത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഓൾസോ നോൺ എസ് TSA or TA, will be always sitting outside. സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, no matter what, how big, however small it is, all they have to do is അവർക്ക് ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്താൽ മതി. CCTV ക്യാമറ അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് ആള് പുറത്തുനിന്ന് അകത്ത് തന്നെ വരും. Either the TA, that is a test sitting administrator, or അവരുടെ ഒരു ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ്, they would come inside, they would come to the student, ആദ്യം എക്സാം പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ക്വയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും. Now that is the answering to the first bit of the question. Second bit, in case if they have any issues as such in the test center where they would need to complain or something of that sort, of course there is a feedback form in all of the test centers. And if അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവർക്ക് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ടെസ്റ്റ് സെന്ററിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ they just have to inform the TA that എനിക്ക് ഒരു കേസ് ID വേണം, so and so issues എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേസ് ID വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി, which can be done through multiple means, either chat, either email, or on call, whichever is convenient for the student. So again, there are multiple variety of options to raise your concern. ഇതിന്റെ കൂടെ there is one more question. What if a student a reevaluation കൊടുക്കണം? Like, do you think reevaluation is effective in PTE? Is there a window of change for such an examination? I think that is a very tricky question, I would say, because I mean, so far I have not seen anybody's scores changing. I mean, of course, because AI evaluation, so exactly. The initial evaluation is the right evaluation, I'd say. Exactly. But nevertheless, the option is available, is open for the students. Like, if at all they really feel the need that they need to go ahead, reevaluation വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം, കാരണം കിട്ടിയ സ്കോർ അതല്ല, അതിന് മുകളിൽ എന്തായാലും കിട്ടും എന്ന് അവർക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ they can go ahead with it. Of course, I would not say that they cannot go ahead. Options എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആണ്. Thank you so much for clarifying that. It was a very important issue for our students. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്, ലൈക്ക് we are the official partners of PT. അപ്പോൾ കോസ്മോനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി do we have the options of rescheduling and changing the date, cancellations, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ is there, right? Can you just give them a bit of a clarification on that also? Absolutely. So actually നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, and of course Cosmo Centre ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. And നമുക്ക് റീഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. I mean, of course, in case ഒരു unavoidable situation എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, and that requires the student to either reschedule or cancel, of course നമുക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. Okay, so there will be no issues. No issues, absolutely. So coming to my final question for today. A lot of students say that nowadays passport മാത്രമല്ല, sometimes even വേറൊരു identity proof ചോദിക്കുന്നുണ്ട് at the centers. Is that true? Is that necessary? 100% that is not true. ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സാം ആണ്, and of course international examൽ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഒരു ID കാർഡ് അത് അക്സെപ്റ്റഡ് അല്ല. So because it is international high stake test, നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ID cards മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, which is of course passport only. Okay, so that is a rumor. Yeah, 100%. I mean, the student have to use only up their passport. That is the only thing. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് സെന്റർ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പെൻ, പെൻസിൽ, റബ്ബർ, whatever it is, ഒന്നും വേണ്ട. പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ, of course valid പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ കയ്യിലുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. Okay, I think that itself is a great relief, because പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ rumor വന്നാൽ and everybody is like worried.
Thank you so much, Mr. Shawn, for sharing such beautiful advice and expert advices and guidance for us. Definitely, as a trainer and as a mentor for my students and for the students themselves, hearing your, this inside information is what we really need. Everybody's basically, I would say, a bit tensed after the August 7th changes, and they are like completely confused whether PT has gone off track or is it easy for us to crack. So, these kind of sessions and these kind of inside information is definitely going to clear everybody's doubt and give them the confidence to attempt this exam with a lot of confidence. Absolutely, I think it's only right that we take an opportunity like this and to have a word with our audience, with our students, and of course, just to give a final bit of advice, I think I can let each and every student who is viewing this podcast to know that it is much advisable if they can come to Cosmos, and because I mean the trainers here are already well equipped. They're already they've got all amazing skills. They have attended most of the advanced level training sessions, and the resources that you're all having are all official resources and authorized resources. So I think it is only right that they make use of this opportunity and reach out to Cosmos and go ahead with their study abroad journey.